All right, now good afternoon, everyone. Before we start, I would like to greet you good day, and I hope that you are doing good and you are safe. Okay, now for today, we will be having a brand new lesson. Okay, now the lesson is all about adjectives. Okay, but this time we're going to focus on superlatives. Okay, now before we go to superlatives, we will have the degrees of adjective first, because degrees of adjectives is actually superlatives. Okay, so let's discuss the degrees of adjectives first. Who wants to read? Oh my God. Let's have John. Can you read? Okay. An adjective is a word which is used to describe identity and modify nouns and pronouns. Okay, very good. Now, adjective is a word which is used to describe, identify, and modify nouns and pronouns. And we know that already, right? Now, give me an example of adjectives. Let's have ok. Ok, give me an example of one adjective. Ok, can you hear me? Are you still there? Oh, Okay, give me an example of one adjective. no. Okay, let's have Quan Cao. Quan Cao, can you hear me? Give me an example of one example of adjective. It describes a noun. Adjective. Like for example, beautiful. That's an adjective. Quan Cao, give me one example of adjective. Teacher, please tell them first about adjective. Okay, adjective is a word that describes a noun. Like for example, beautiful, sad, smart. Give me one example of adjective. Adjective ก็คือคำคุณศัพท์ในภาษาไทยนะคะคำคุณศัพท์ก็คือคำที่แสดงบ่งบอกถึงว่าคำนามมีลักษณะเป็นอย่างไรเช่นฉันดำฉันผอมอย่างเงี้ยค่ะคำว่าดำผอมเนี่ยคือคำคุณศัพท์คือคำ adjective นั่นเองแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง superlative ก็คือขั้นสูงสุดของคำ adjective นะคะ adjective จะมีอยู่3ขั้นด้วยกันแต่วันนี้เราจะมาเรียนขั้นที่3นะคะคือขั้นสูงสุดหรือว่าขั้นสุดก็คือ superlative adjective นั่นเองโอเคโอเค teacher. Okay, now again, give me one example of adjective. Let's have John. John. What? Give me one example of adjective, one only. Give me one example of adjective. Okay, later on, you will give an example of adjective, okay? Okay, now let's move on. Adjectives has 3 degrees, okay? Adjective has 3 degrees, okay? That compare one thing to another, okay? Now, these 3 degrees of adjectives express the intensity of adjective in increasing order. That's why we have 3 degrees. So from mild, strong, intense, okay? That's the degree. Now we will know more about that after this. Now, here are the 3 degrees of adjectives. Now, first, let's have positive, comparative, and superlative. You may remember last year,
in our English time, we were able to discuss comparative already, okay? Comparative, this is what you will write ER at the end of the adjective. Positive is just as is, okay? You don't have to change anything in positive. Comparative, you add ER at the end part of your adjective. And superlative, which is our topic today, you will add EST at the back or at the end of your adjective. เห็นไหมคะว่าที่ทีเชอร์อธิบายไปนะคะ adjective ก็จะมีอยู่3ขั้นแรกคือ positive ก็คือคำ adjective ที่ไม่ต้องเติมไม่ต้องเปลี่ยนรูปอะไรเลยคือคำ adjective ทั่วไปเช่นอะไรเดีย beautiful เงี้ยค่ะ beautiful white black สีต่างๆแล้วก็ส่วน comparative ทีเชอร์บอกว่าหนูเรียนไปแล้วเมื่อตอนป.3 ได้ยินครูไหมเนี่ยได้ยินครูนะคะเน็ตไม่ดีโอเคเขาบอกว่าหนูเรียนไปแล้วตอนป.3 คือ comparative คือการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์เช่นฉันสวยกว่าเขาเนี่ยค่ะอันนี้คือ comparative นะคะการเปรียบเทียบส่วน super เราจะมาเรียนวันนี้นะคะ super คือขั้นสูงสุดเลยดีที่สุดสวยที่สุดใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะโอเคteacher Okay, now let's discuss positive first. Okay, this is very fast. Okay, positive is an adjective. An adjective is said to be in the positive degree when there is no comparison. Okay, when we say no comparison, you don't compare, you just use it as is. Okay, like for example ก็คือไม่เปรียบเทียบนั่นเองนะคะ comparison no compare คือไม่มีการเปรียบเทียบเป็น adjective ธรรมดานั่นเองโอเค teacher yes, you just say, for example, teacher is beautiful or beautiful teacher or handsome artist, or for example, beautiful flower. So you don't have any comparison there, okay? All you have to do is to use the base form of the adjective, okay? As is, you don't have to add anything, okay? That is positive, okay? You use positive or you use positive adjectives if you are just stating something, okay? If you're just stating something and you don't have any comparisons. So that is positive adjective. Teacher, can you hear me? Teacher? It's delay because it's very bad internet. Yeah, I think connection, teacher. It's okay. But this is very easy. I think they understand. Okay, next, let's move on to comparative. Now, what do we mean with comparative? Let's have comparative. Let's have Namo. Namo, can you read? Namo, can you hear me? Are you there? Yes. Okay. An adjective. An adjective is so To be in the comparative degree when it is asked to compare two nouns Okay. / pronouns. Okay, very good, Namo. That's right. Now, we use comparative adjectives if we are comparing two nouns or two pronouns, okay? Again, we use comparative adjective if we use two nouns or two pronouns. Now, therefore, we add
ER at the end of every adjective, every base form of adjective. For example, earlier we had bright, right? Look at this, we had bright. Now, after that, when we compare two pronouns, you make it brighter, okay? You add ER at the end of the adjective, okay? Did you understand? ถ้า Yes or เป็น no? เป็น comparative นักเรียนต้องเปรียบเทียบระหว่างคำ noun สองคำ เช่นthis lamp is brighter than another lamp อะไรเงี้ยค่ะต้องนักเรียนเห็นว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไร noun อยู่สองตัวในการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะต้องแล้วก็ท้ายคำของ adjective เนี่ยหนูต้องเติม er เสมอ er และตามด้วย than นะคะ er ตามด้วย than แต่ทีนี้ทีเชอร์ไม่ได้เขียนมาก็ให้รู้ว่ามันถ้าหนูเห็นคำว่า er ปุ๊บอันนี้แหละคือ adjective เปรียบเทียบสองสิ่งแล้วโอเคเด็กนักเรียนได้ยินครูนะคะดีเลยมากเลยอ่ะ Okay, very good, students. Thank you, teacher. Now, again, you use, if you're comparing two nouns or two pronouns, you use comparative degree of adjective. Now, what you will do is you will only add ER at the end part of your base form of your adjective, okay? For example, we have brighter. So from bright, we transform it into brighter. Next, how about blacker? What is the positive form of blacker? What is the positive form of blacker? Black. Black. Okay, very good. How about bolder? What is the positive form of bolder? Bold. Bold. Very good. That's right. Now, same goes with cleverer and colder. So the base form is cold, which is the positive degree of adjective. And then if you have two nouns and two pronouns that you will compare in one sentence, therefore you use comparative and then you will add ER at the end of your adjective. Okay? Okay, did you understand? Yes or no? Did you understand? Yes. Yes. Okay, now let's move on to the main lesson, okay? So let's move on to superlative. Now, what do we mean with superlative? Let's have Nipat. Can you read? Nipat? An adjective. An adjective is in superlative degree rate. It is used to compress more than two nouns noun or pronouns. We use the article the before the superlative degrees. degree. Okay, very good, Nipat. That's correct. Now, this time we use superlative adjective when we compare two or more. It means three, okay? Two or more. It can be 3, 4, 5, 6, 7, up to how many people, okay? As long as it's two or more, okay? So minimum of 3, okay? So therefore, we use superlative, okay? How do we use superlative? Now, we use superlative by adding EST at the end of the positive adjective that we have. Earlier, we have bright, right? Bright. Now, since we are using superlative, we add EST at the end of your adjective. So this will be brightest. Okay? Okay, now for example, a sentence.
For example, Nipat is the brightest of all the students. So we use brightest because we are comparing Nipat to a lot of students, 2 or more. Therefore, we use brightest. We use superlative. Next example, how about blackest? Let's have, for example, my car is the blackest car among 10 cars. Okay, so we are comparing my car to another 10 car. My car is the blackest among those 10 cars. Okay, all right. Now, in using superlative, we always use the article the before the superlative. Okay, so for example, again, Nipat is the brightest among the students. Okay, so we use the and then superlative. Okay. superlative ก็คือขั้นสูงสุดนะคะ อะไรดีสุดสวยสุดเนี้ยถ้าหนูจะแปลคำว่าสุดๆเนี่ยหนูเติม est ไปท้ายคำ adjective นั่นเองนะคะ แล้วก็อย่าลืมเติม article ไปข้างหน้านะคะคือ the ตามด้วยคำ adjective และต้องเติมท้ายคำว่าอะไรคะ est นะคะ อันนี้คือขั้นสูงสุดไม่เหมือนกับขั้นขวานะคะ ขั้นขวาจะเติม er ขั้นสูงสุด the adjective แล้วก็ est นะคะ โอเค โอเค Okay, very good students. Now look at this. Now, this one is an example guide for you. Okay, so this is a superlative adjective. You add st to an adjectives ending with e. Okay, so if your adjective, the base form of your adjective is, or it ends with letter e already, you don't have to add another e anymore. All you have to do is to add st. Okay. ถ้าคำ adjective ลงท้ายด้วย e นักเรียนก็เติมไปได้เลยค่ะ เป็นอะไรคะ st นะคะ Okay, เป็น very est ไม่ต้องเบิ้ล e 2 ตัวค่ะ Okay, next rule. Add another consonant and est to adjectives ending in vowel plus consonant. Okay, so this is the regular adjective, or this is the regular base form of adjective. If your adjective is not ending with e, therefore you will add est. If your adjective ends with e, you add st only. Okay. Okay, and last would be change good to best and bad to worst. Okay, now there are we call this special case superlatives. Okay, so there are special case superlatives that you can't add est at the end. Okay, now for example, look at this. So as you can see here, ที่เชิญอันนี้คืออันตัวสุดท้ายเนี่ยคือเป็นกฎพิเศษที่หนูจะต้องจำให้ได้ก็คือว่ามันไม่มีกฎที่จะต้องเติม st หรือว่า est นะคะมันคือการเปลี่ยนรูปจาก good เป็น best อย่างเงี้ยค่ะหนูต้องจำเองว่ามันจากเปลี่ยนรูปที่1ไปเป็นรูปที่2มันจะเปลี่ยนว่าอย่างไรนะคะ Okay. Okay, now again, special case of adjectives or special case of superlative adjective, you cannot add est at the end. What you will do is you will add more and most. Look at this. So more and most. So the superlative part, look at this one here. So the superlative part, you will add most, okay, for beautiful and attractive. Okay, there's more, and we will encounter that throughout our lesson this year. So I will give them all to you. Okay, but for now, this is what we have. So for attractive, you cannot say attractivest. No, you say most attractive. Okay, all you have to do is to add most. Okay, now how about for best and worst? Now for best and worst, it's automatic. All you have to do is to change good with good, better, and best. So your superlative is best. That's automatic.
For bad, the superlative of bad is worst. Okay, that's automatic. All you have to do is to remember it. Okay. Okay, did you understand? เดี๋ยวทีเชอร์แป๊บ Okay, teacher. เดี๋ยวเรามาดูตรงสองช่องตัวสุดท้าย2ตัวนะคะ attractive นะคะ ช่องแรกคือ adjective ปกติใช่ไหมคะ ถ้าเป็นขั้นขวามันจะเติมมองไป แต่ถ้ามันเป็นขั้นสูงสุดมันจะใช้ most เนื่องจากว่า2คำข้างล่างเนี้ยมันมีมากกว่าสองพยางค์ขึ้นไปนะคะ ถ้าคำนั้นเป็นคำ2พยางค์ขึ้นไป ในขั้นสุดท้ายมันต้องใช้ most ทันทีนะคะ นักเรียนลองนับดิ attractive นะคะ มันมี3พยางค์ไหม attractive นะคะ นักเรียนจึงใช้คำว่า most ในขั้นสูงสุดและใช้ more ในขั้นขวานั่นเอง หรือคำว่า beautiful มีกี่พยางค์คะ beautiful มีได้ยินครูใช่ไหมคะ ได้ยินค่ะ beautiful มี3พยางค์แบบนี้นะคะ เราจะไม่เติม est นะคะ เราใช้ most ในขั้นสูงสุดนะคะ ถ้ามีคำพยางค์ยาวๆขึ้นไปหนูจะใช้ most นะคะ หรือ more ในขั้นขวานั่นเอง โอเค หรือเปลี่ยนรูปลองดู good เห็นไหมคะ good GWOD นักเรียนเห็นใช่ไหมคะ ถ้าเป็นขั้นขวาเป็น better แต่เป็นขั้นสูงสุดมันเปลี่ยนรูปไปเลยเป็น best อย่างเงี้ยค่ะ อันนี้คือกฎของมันที่หนูต้องจำนะคะ ถ้าพยางค์ยาวก็เติม more กับ most โดยอัตโนมัติ ให้จำไว้ว่า most คือขั้นสูงสุด more คือขั้นขวานั่นเอง โอเค Okay. Okay. Now, also one tip, you will know if you will add more or you will add more and most to your adjective if your adjective is 3 syllables. Okay. Like for example, attractive. Attractive. So it's a 3-syllable adjective. Therefore, you add more or most. Okay. Okay. That's what you will remember. If your adjective is 3 syllables, therefore, you add more and most. Okay, you don't add est or you don't add er anymore. Just more and most. If your adjective is 3 syllables. Okay. Okay, that's a tip for you. It's easier. Okay. All right. Thank you, teacher. Now let's have the exercises. Okay. Now all you have to do is to change the following adjective to its superlative degree. Okay, so I have here a set of adjectives. Some of them are in positive degree and some of them are in comparative degree. So all you have to do is to answer and change it into superlative. Okay, are you ready? Okay, now let's have number 1. Let's have can. Number 1, can you answer? Give me the superlative of good. Best. Best. Let's see. All right, very good. That's right. Next, let's have skinny. Number 2, let's have pancake. Pancake, are you there? Can you hear me? Pancake, kanokpid, pancake. Pancake, you there? Oh, pancake. Okay, let's have Yanang. Yanang, number 2. What is the superlative degree of skinny? Yanang, can you hear me? Yanang, what is the superlative degree of skinny? The superlative degree of skinny. How many syllables does skinny have? Only 2, right? Skinny. What are you going to do? Are you going to add est or you're going to change it or you're going to add most in the first part of the word? Est or most? Okay, how about put it? Put it, can you hear me?
What is the superlative degree of skinny? Superlative degree of skinny? Superlative degree of skinny. ขั้นสุดนะลูกเติมอะไรคะ ในครูลืมบอกเนี่ยนะ So skinny, skinnier, and skinny. Yes. Okay. One more time. Put it. Repeat after me. Skinniest. Give me it. Skinniest. Okay. Very good. Now let's have number 3. Strange. Who wants to Teacher, answer? Let's have. ที่เชื่อไว้มาเนี่ยnumber 2 นะคะครูลืมบอกไปว่า ถ้ามาลงท้ายด้วย y adjective ลงท้ายด้วย y หนูจะต้องเปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม est ในขั้นสูงสุดนะคะ โอเค เห็นไหมว่า skinny มันลงท้ายด้วย y หนูต้องเปลี่ยน y เป็นอะไร เป็น y เป็น I แล้วเติม est นั่นเองTeacher Okay. Now let's have number 3. Who wants to answer number 3? Let's have. Let's have. Gam. Gam, are you there? Yes. Gam, what is the answer? Number 3, superlative degree of strange. E อะไรลูก What is the superlative degree of change? Do we have to add ESP or not? ESP or not? Not. Again, strange. Most strange or strangest?สะกดให้ทีเชอร์ดูฟังก็ได้ค่ะ STRAGE อะไรคะ Most strange or strangest? What's the answer? Can you choose from those 2? แก้มอยู่ไหมเนี่ย อยู่ไหนแก้ม Hello Gam. Okay, Gam. Thank you. Let's move on to Kwan Kao. Kwan Kao, can you hear me? Yes. สนุกผิดจะตอบ Okay. Are we going to add most strange or strangest? Strangest. Okay, very good, Kwan Kao. Strangest. Very good. Again, repeat after me. Strangest. Strangest Strangest. Okay, very good. How about cute? This is very easy. Cute. Are we going to add EST or ST only because cute already have E at the end? Are we going to add ST or most? อุ๊กอีกจะตอบนะลูกเคอุ๊กอีก Let's have okik. Okay, อุ๊ก okik. อีก What is the superlative form of cute? Cutest. Cutest. Okay, let's see. Very good. Great job, okik. That's right. Now, how about scary? Scary. scary Is it most scary or scariest? น้องยานา น้องย่านาง น้องอะไรนะ ยานาบ้างอ่ะ Yanang. Yanang, can you hear me? Yes, Yanang. Chai, Yanang. ไม่อีกคนหนึ่งอ่ะ ชื่ออะไรนะ ยานา หนูอ่ะที่พัก Yana. เขา Okay. ทำแบบเนี้ย Is Yana here? Is ข้อ Yana 5 ลูก here? ตอบอะไรคะ เติมอะไรลูก Okay. What's the answer? scary อะไรคะ Yana, Okay. what is the superlative form of scary? ลงท้ายด้วย y ด้วยเนี่ย Most scary or scariest? Scariest. Scariest. Ah. Okay, let's see. Okay, very good, Yana. Great job. Next, how about beautiful?
Just like me and teacher. beautiful Beautiful. beautiful 3 syllables. Beautiful. Are we going to add most or are we going? Okay, pancake. Pancake. Can you hear me? Most beautiful. Oh, okay. So the answer is most beautiful. Okay, very good, pancake. Next, how about active? Active. Active. Is it more active? Most active rather, or activist? เอาใครดีอะทำไมปิดกล้องกันหมดเลยเนี่ย Active เชอ is a รี่อะ special เชอรี่อยู่ไหม case. ซีนามนเนี่ย Okay. เชอรี่ที่ชื่อเชอรี่ Cherry. Okay, Cherry. Are you there? ปิดกล้องเนี่ยปิดกล้องเนี่ย Cherry. Cherry. แต่ไม่ตอบเลย Cherry, you there? Are you with us? Cherry? ครูกิ๊กอะเอ้ยไม่ใช่น้องอะไรนะสถาวิตานนท์อะชื่ออะไรนะชื่อเล่นมุกมิกปะมุกมิก Mokmik. Are you there, Mokmik? Mokmik. Where is นัก Mokmik? เรียนเปิดกล้องให้ครูด้วยนะคะ ถ้าใครจะตอบตอบเลยลูก Okay, Jom. Jom. What's the answer? Is it most active or activist? What's the answer? Jom, what's the answer? You choose one, most active or active? Okay. All right, now let's start. Let's go back to our lesson. Now, active, again, John, what is the superlative form of adjective? What is the superlative degree of active? Most active. Okay, very good. Most active. That's right. Why? Active is not 3 syllable, okay? But in English grammar, there will always be an exception, okay? And active is one of them. So when you heard active, you can say activist. It's always more active or most active, okay? Okay, that's why อันนี้แหละคือแกรมมาที่หนูต้องจำเพราะว่ามันไม่ exactly ใช่ไหมคะว่า yes, that's why in แม้ school, ว่ามันจะเป็น right? สองพยางค์ก็ตามนักเรียนต้องจำว่าเฮ้ยตัวนี้มันต้องเติม most นะคะ อันนี้แหละคือความวุ่นวายที่หนูจะต้องเข้าใจมันด้วยนะคะหลักของแกรมมานั่นเอง Okay, that's why when you hear the word active and they said, okay, what is the superlative of active? Most active, okay? Okay. Now, how about difficult? Difficult. Let's have Pudit. Pudit, can you please give me the superlative form of difficult? So difficult has 3 syllables. Difficult. Okay. Now, what are you going to do? Are you going to add most or you're going to add est at the end? The answer. Most. Most. Okay. Can you say it in a complete word? Most. most อะไรลูก difficult Most difficult. Most difficult. Okay, most difficult. Very good. That's right. Now, how about thinner? Thinner is in comparative form. So change this into superlative. ใบชาตอบหน่อยค่ะ
ใบชา ใบชาข้อ9ลูก What's the answer เมื่อกี้ยังคุยยังเห็นหนูเลยอยู่เปล่า The answer ใบชา ใบชาไม่อยู่เหรอตาต้าตาต้า Tata. Okay, Tata. Give me the superlative form of thinner. Thin, thinner. Thin, thinner. Superlative. เป็นอะไรลูกอีอะไร Tata. Are you going to add EST or are you going to add most? หนูจะเติม most หรือเติม est คะในกรณีนี้ Most thin Most. or thinnest? Most. Again? most teacher Again, EST. Okay, so it will be อ๋อ thinnest. โอเค Okay, one more time. Pudang dang. Thinnest. Tennis. Thinnest. Okay, how about heavier? Last number. Let's have. Let's have. กันเมื่อกัน Earn. Earn, are you Can- here? Can you hear me? earn โอเค Earn. Earn. Are I you- think she taking the car Oh, okay. earn. I see. All right, it's okay. Let's have Pacharapon, kun. Pacharapon. Heaviest. Heaviest. Okay, let's see. Okay, very good. Wow, that's right. Okay, so those are an examples of common superlative that we use in our daily life. Okay, when we converse with other people, especially our friends, we use this in English. Okay. Okay, so take note of these vocabularies because I will include this in your test for pre-finals. Okay, don't worry. It will be easy and we will have a review before your test. Okay. Okay, now before we end, this is our lesson for superlative. Do you have any more questions regarding our topic for today? Do you have questions? No. Yes or no? Questions? No. 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 Did you understand? ใครไม่เข้าใจถามได้นะคะไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เลยเนาะ Did you understand? Yes. Yeah. Okay, now teacher Nok, thank you so much for translating today's lesson and explaining. Now, that would be all for today's lesson, students. Thank you for joining me today. I will not give you a homework today because in your book, it says there it's review for unit 1, 2, 3. So I'm still thinking what to give you. I will give you maybe next week, Monday. Okay? ดีใจด้วยไม่มีการบ้านนะคะ ดีใจด้วย Okay. All right. Now that would be all for today, students. Thank you for studying with me and with teacher Nok ตา today. ต้าดีใจใหญ่เลย I hope you have a good day. Tata is very happy. No homework. Oh. Okay, that would be all. Thank you very much. See you soon. Take care. Thank you, teacher Nok. Bye-bye. Bye. Bye.